Kadkadaur, ang walianti Pwuhng ko kasanat kaysa ka Kadkadaur lukay ang way pakanan Pohnpei nan wiyak po toror kaysa kwaluwat. Ranwat niyalam akas riyasak tuwaw paran kauno riyak riyasak limaw. Ranwat wiya ran kasilisak riyawan wiyak po toror wat o bil kaimsak lan ran. Thailand ka kan katiyan nan wiyak po akta bang katiyan nan low. Oy baan pa kita wan paro netkar ang kakulian tayo tiyo low and nga tao wiyak po. Saya kajian dan lolo iba patungan sekarang kan. Bang samat kot atau berkekalangan. Derma ketkenan mula rosa ilmu. Kajin mama sentong minda maaf dengan sampawat. Oh sabar maaf berpengkan sebetong kita maaf karena. Yaitu bang samat kot dapat. Seuli momi. Jadi orang patah macam katan. Taulan ang atol iya malam. Sekarang yang kadang Pahrek nan bilang lambat. O katmo o kalwa tumal bilang malam. Tangin sapi o lagan. Ipatuon kami na matinir na kadang kapaman songkor na uyaw sampa. Tinir na kasameti ran kan makonen ewel katongkan ng kakri. Ay mabukat may patuwan sigara tayo. Nilang kapayang kumi at kaon o at kaon kumot Christ. Amen. Kalawanin Senator ko, Melal Juan Paranetkar, Pwede Lolo, Chay Kagay Kadlanan sa Matay Uyak Puro, ibaan po na siya Chief Clerk o Lukuran Marakan. Senator Adson Abram, Senator Kiko Abis Jr., Senator Isaac Artui, Senator Ricky Carl, Senator Sosia A. Edgar, Senator Work H. Edmund, Senator Bill E. Edward, Senator Stevie J. Edwin, Senator Petcherigo L. Irons, Senator Aurelio P. Joab, Senator Alfred Latora, Senator Danny L. Leben, Senator Edgar W. Liganet, Senator Candice Louis, Senator Benjamin H. Ludwig, Senator Makari Miguel, Senator Sheldon G. Nett, Senator Nelber A. Perez, Senator Dionisio E. Simon, Senator Nitara I. Simena, Senator Francisco Simram, Mr. Speaker. Quorum, Mr. Speaker. Saan magtay sa palman ko quorum magtay ka Katlanan Uyak Pur, mawag madang puraya po yung kakulian tayo tiyo ya sa palmatay sa karatan Kapwuhng, malal sa karan misik o Kapwuhng lapang kupra na nilap. Kay po niyo wow lapang kupra na raksoko, sa karan wow lapang kupra na syoko. Wow sa palmalikan ko, nanalang ko ng kanyay ko. Wow toro rong lapalap kay tipalian tiyak, momocho o government, national, state, local. Wawan ko Kabinaan Pohnpei, Honorable Stevenson Joseph, Karyawan Kabina, Honorable Herolyn Movic, Pasakset Rating Alwaw, o Honorable Vice Speaker Michael, Honorable Floor Leader Abram, o Honorable Senator Kankoros, langalang sa Amarop, o Loiso, Seriso, so masakan o langalang kasampal, and when Pohnpei Koros, nan-kalariwat. Men Pohnpei Koros, nan-chamberwat, nan-kalal, masligan kalal. Rakat, nan-wiyakpur, o imen, Adrawan pagkakita na neopenan ang wiyak word o ibaan po na siya floor leader kung kakalwa child ng wiyak word. Kalangan may Mr. Speaker muna ibaan yang patpatsoy yung wadsyakaratan Kapwuhng kay Ponyawaw kung kupurabuan kakpatsya nga siya isabol mo may kamulian kitiyan mo mga kasambal mo so tausewin ang wewe wasaksit yung alungan kami on kumailal pa Speaker on kay kan bagabay Honorable Senator Kankoros ibil jongolan ko wow Israel kan patyang child mention ranwat nan kalari Speaker patyang kami tau si Ramon Kapwuhng
Payamawong men Pohnpei korus melin relkan me pepeyan men KPC kan speaker kom kuproye bu engkak capi kita cungal pugo ong KPC chansal mesang ranwot relkan me pajang jail nan kalari megis chocho engkak chon gi aso KPC rel bukat kam tau la iban pajon capi kita rel chon tang kan me pajo sang kulnya town government ye Jensen Leben Meuya Chief Community Development o yang Wentolin Willie Assistant Community Development sang option Wenu Shane Talbert Administrative Officer Keeper Burton Chief of Police o Treasury Selnik Moses Israel kan may paso siyang public health may nga ki Mr. Fred Recent Elias Jamie Inos Kiumi Noket Simako 7 o Merluce Joseph Israel buat may paso siyang public health kamele may Israel pasyang jail ranwet niya karabe o mapil yang pacunan kalari may siyang ranwet yay Miss Martel Ferdinand siyang rampen mita o LC Santos maging kalap pasyang jail may siyang nan uyaguburgan may Mrs. Speaker men pagitak jailan kasamong ralyaw labu-labu Speaker, privilege. Kailangan floor leader for the point of privilege. Major point of privilege. Senator Latore. kubur sebakon ko masang salpo nang naman tayo. Speaker ay tungal kay panuwa ang kakpatuang sa pulmon patuwer bang program ko kay siko. Walang kuwa bang promo. Ang ko pa speaker floor leader. Wawan kiyan ang senator kang karos. Medal Railkan koros ni patong kay speaker men patong kapawasan na floor leader yung here umbil ka cancel maintain na kap na yan patusang public health yung Antuya Latore Marcus wat ngal kita rabe man na yan patong men kami kayo nagdikat siya Kailangan Senator Latore, Vice Speaker Miguel. Speaker, ay tumal sa karan mo bang kubromun. Wan ke floor kumbaga bayan honorable senators karos. Ibilman wan ke kiralakan na mon wasan uyo kubur to yalang namut. Ay tumal wow. O polikran mawan kaping payama. Speaker, moin nadan patong ay tumal ira privilege wo di man bagi dalam belakang kona sa legislative liaison officer and option kapena me patang kain purala ongral public welcome na sang salamao para panaray purpuro wasaw nauro mera kata-kata kaya bilman taki kaya nga lobo-lobo kaya aral parato o apaliala tama aral taki moin tema mawarayo aran purala tatok ayay tumal sekarang kami payment pagi dalam kak lobo-lobo LC Santos Kailangan Vice Speaker. Masalah point of privilege. Speaker. Point of privilege. Kamu Senator Irons. Kailangan ng kamu Speaker. Kamu kuburo bu tungal sakaran wawan patang ito wawakan may patoyer nilang. Belar kapratonan malwat tungal wawan ki kamu Honorable Speaker. Patuan wawan ki Vice Speaker, Floor Leader. Kamu kabay Honorable Senators kan Koros. Melel patang wawakan wawan ki kasampal ki relkan mayang patang kay ranwat nan mall. Obilton Paywat Koros Bakating PP yan Sabul Maray ni Kairkan Speaker kong kubura Kuyan kak patuan pata melel Committee and Waynat Ulian to Way O Wia Sakaran Kapung Lab
ong pan kupuran momotwat speaker sansal me winet sabuliman ke karamal o kaping bueki kupur mau sansal sang molwat ong Pohnpei koros mangi ayo kausanan paramkap an winet ranwat awiyap patapateo molwat kamanalar pilan PUC dan kak pulong nan kausan wat wasang ni kawewekan me peitan nilang ayo speaker don kausap sabuliman ki kabing lak patuan pata melet ki delegation in winet uya sabuliman winet kabing lak ong pan kupuran molwat melet community to kausapan paramkap aymat speaker Kalangan Senator Irons, may I do a point of privilege? Speaker. Kamu Senator Carl. Privilege my Mr. Speaker. Mawait yung sakaran kaping kay Bunawawan pa dyan sa pun may payday tiyan nilang ito nga wala pang kupura mo ang kumenel Vice Speaker Floor Leader ito nga wow toro ang pang kupura nasyonalaim Chairman Edgar Representative kan Koroso ilmendo kaya nga ito nga wow ira kan Koros maluwat kasamoyan ng chamber may Mr. Speaker Menuwa kara-kara kamakun maluwat dan kak suspend order of business o yang ban resolution calendar. Essential kamagit memiayer dalam suspend sabul material order o katiyan ban resolution calendar. Pwede kamagit yu mia o mia karyaman pe iban po na siya koros mautung kamagito masaniyay Pwuhng masanisyo kamagit paitar o tagat katiyan pon resolution calendar makaros sabulman ki resolution what ay ban po na sa chief clerk Legislature resolution number Pwuhng line di Sakalmao proposal for resolution further amending legislature resolution number 55-24 as amended to provide for the legislative acceptance and approval of additional grants for the state of Pohnpei for adoption. Kailan ka kadiyanan masin ba iban po na siya Chairman and Moni, Chairman Carl? Kailangan may Mr. Speaker. Ito nga wala sa balbang kupuro mo yung bang kupuro kan Koros. Wow kara-kara kamagad maluwat kailan ka kuya kupuro ki resolution ng buo kisilula mangyari sa glamaw. Chance lang mo kamagad mamaya Koros mautung kamagito masaniyay Pwuhng masanisyo pwede kamagit ya pwede tayo bang kadiyanan masin ba? Miya masin ba Chairman? Kailangan may Mr. Speaker mo na ibang kabese resolution mo dahil man kabese may kamelala may Israel ko may patyang dahil man siyang rangwad pwede resolution watch rangwad right to Pohnpei state chorus right to alpayte ikaw na batar kung kakanya na makaitan rangwad niyara niya siya kung tataw pukat right to alsuto ka kuya uwita masuto kupuran maluwat ang tatawin mesansa ng resolution watch may Mr. Speaker resolution of Kusilula banyari sa klima paytide nintuan ka manamantan standing ka report riyaw ko pa sa kawala banyari sa klima mawiyawan ng session na yun Legislature anger nintuan report mamiya o kaw na batang resolution watch kalapanan pagod wadubuki isa kisu senduan isa klima ang historic preservation kalapanan kitu kisilisa kong kamban rosan mau ang personal responsibility education program the prep kalanen kitu kisilisa payo bilban kamban rosan mau ang HIV o tala walikit walubuki sa kayo san limesak ang Pohnpei State System Development Initiative kamanamantan resolution what ranwat ban sa patatar kaunabatan appointment program bukat nan sa matay government melel palalaw din mo bukat apali puena ni ral chon tatang kan makinapa pali tataw kasampal bukat on John Way ani yaralap ikawid word may patron ng resolution may Mr. Speaker. Kailangan Chairman Carl pagkakapese na kawawan resolution miyadra masin Speaker kamu Vice Speaker Ibadong kami lalam na ये resolution में इधर में और वो भी ताम legislature वो जाना है चांचल तो program kan onsen kuma child and man
Uya pan robot kan kita wen uya pan ketok na kare to kan tahu. Ada main speaker itu rangut. Contoh tahu bukat ni main kerana ni bom sili sudah itu. Ada bagi yang tak kapal rangut mau iman peronia tak mau kena close debate main speaker. Langan pais ban mone ban pone sa kamuguta kom proyeman pone si Senator Simon. Kalangan ng kawi, Mr. Speaker, mga naipan, patuyo na ito sa karatang mesang rangot. Kung kating kubro pa ito sa karatang kipuniwaw ka patrong sa pumumin mesasanin nilang rangot, mesang rangot. Nanmualo tayo ito kalwaw bang kubro may wawang di pais flora na po sa karatang koros. Silmanuwaw nag-i-rail kan niyang patrong tayo ng kalawin na sa rangot. Speaker, Imam Patuan kaumatan resolution memiya kasampal. Apil miya eu grant me akai rail me patpatu wasawset. Patu gido SPM patunan resolution. Hari imay patuan social alarm yay immunization program in token slashin. Essential mensaje ng Chulayo patuto Israel kanto ng token immunization sec isay suyang rail pagi resolution tono second trial sa legislature. Ito ran magtay pagkakapad. Kapadayaw mo pilmiyo moniyo magtay ko ng kamanalayo may sawasaw-yawitan well in one school. Resolution na puyo kato met puwen pitakelong floor mo amendment yo puwen pitakelong mo puwen foreign assistant yo kay pinanane atop grant accept grant program hari imen wow pag magteka kortiyong may sogis pag Thailand so kata mamelen miyo communication yung may immunization program second trouble desang malwot po mayay at Thailand kakuyang-uyang ba and so what is to patuwanta mayay communication ko sa motor o ma chairman ng finance kawit finance kakawit ma yurawo miya rail but crowd may patpatu motel ka mau emiyo yin may patpatu mo online na yun toking sila silom o tamer ka dito may sang nang sila yung remer sa kiti o tamer ruangong rail may tayo sa kamanalang resolution tayo may men patuwan tapos tayo nakakotiyang po tayo kailangan ng kamu ya speaker Chancel Miyayer motion trial and return to Masin be. Riyayat mi ban patuan tayo kang komal nansyo tayo so nga napaliyata kalalabok masansala ito sa may chairman Kadkadaur. Masansal man session
Wow, men kaproyek try to nan wuya kupur, ok try sa paler, nan wuya kupur, ok try, mona try kumaldik, try kat nan masan ben. Kamutan resolution na pukisilu, laban niya reisak limaw, o miyak kamagat, try lang rutung masan pe. Sang ni wewa pa na ay paan po na si Vice Speaker. Kailangan ng mga speaker ay tungkol sa karanwaw sa pal. Isa kawal kami, sa kawa magkariyaman niya o sa kawa mamotuot. Unsak, pwede yan kasampal na niya makunangan na pal ng LR namba, ipagisilula pa niya resak limaw. May soto, santo yung lalawa na na palta. Ang kakapalaran wat kan saklaran. Ano wow, ibaron toki o sa karagita iban, utro ay tungal motion ng close. Kailangan ko promo Vice, Chancellor ko promo yan. Point of information, my Mr. Speaker. Pagi yung utroyer ak try kat nan masan ben LR apukisilu laban niya reisak limaw. Kami, Chairman Carl. Kailangan, my Mr. Speaker, ay tungal sa bal, bangko puro mo yung pagkupuran karos. My Mr. Speaker, imanente ito, may tatak, sa umagamagin mo na kao na madat, tatak Pwuhng yun. Tautut doon, kawait, may upuel nintuan, kawan na communication, papukisak pawil, laban niya reisak limaw. Kapantalakan mamiya, tawya tatak choror kay. Tama, maluwad na nanti yang ranwad last day in session wad. Ariananin mo na chorus, ang kakapulta, may banapul ni Duan Grant, may sainsal. And then, may kawid, may sang Senator Simon, kawid yung may saikilala itong maluwad. Sa KAPWARESOU, may sang kapinamilala itong maluwad, kung sa umakapatin mo na yan kakapali. Pwede information po kami yan. O kupuran maluwad na nantiya nga pwede pwede yung right on the tangkan. Information wo, ang kaktatao ko, uyat tatawakin kapadapat ang resolution mamiyayar. Kung kakiyang aki, kurantiyo me, panapali Israel, tuntatangkan, mapapali tatawag kasambalan immunization Pohnpei. Pwede kumet may Mr. Speaker, anuwa o karakaraki man, kamagod malwat, kailan ka kabantela, kamanamantaan resolution wat, o po kailangan ni mo samantay calendar in session in Ranwat. Amen. Kailangan, Chancellor Mamiyer, kamagod yung Miyer, o muna ipaan po na siya kamagod to. And kakata Chancellor, Kadkadaur, Melel, Committee on Finance Chairman, communication and grant one, Hapten, patutong Speaker, and so on. O Chancellor, me dated ayo o receive ranwat nan clock minute clock ay isa kayo minute ay isa sa malari. Sa bulmatay secretary after receive o ibaan patrawan ng Committee in Finance when ka kuya sa bulmaray men justify grant memiya. Essential me ni grant kan kamanamanta essential me tame mi renton tatongkan sudah mi legislature iya abjen pagator to sang aksagadi ban shot amoy ni makara ta karam pun tatok me ang magatung kubrela pwede tama chancellor ay pan po na siya kamagat me o ang chancellor mo communication pan uya justification and resolution me ban amend resolution magtry mamasya ni Karos mautrong kamaguto masaniyay Pwuhng masaniso kamagut paitar o kamagut Thailand kapantela LR number kisilu lebnya reisa klimaw ni mun sabul matrail kalantaran ranut masular resolution pan sabul matrail resolution kalantar ay pan bonus floor leader Kailangan speaker jungal sikarin wow sabal. Speaker men tegak jalan kak sabal talaban. Order of the day wa police standing committee reports. Chancellor kamagut memiye Thailand sabal talampan order of the day o pwede miye karyaman pen kamagut mo ay ben
Patrawan Thailand. Katiyan po an order of the day, o iban po na sa Chief Clerk. Standing committee report number 3 by Sakwano, line read sa Timao, Mapit. The committed standing committee report number 3 of Giri, line read sa Timao, sang sa Committee on Public Works, Transportation and Communication. Chancellor may report what pan report out sa committee in PWTC, karateban po na sa Chairman, Laben. Last Speaker, muna ibang pada sa Bulmamoy, Committee in PWTC, menteri yang dia sekarang misik lang, kaya pun iyo, mga bangko peren sebagai port iya, betul, nan chamber bagi ini yang patren sa Bulmamoy, wah nak kemudian kemudian, memutuskan, pohon kengomoy, pohon kita Lord. Honorable Senator Stankoros. Men uyata kamukit taki momoto kailang katiyang na national standing committee report riyap ti pasok wano lepinian resik liba. Kariyaman. Saan siya lang mga kamukit mamiya, koros maudrong kamukito, masaniyay, Pwuhng, masaniso, kamukit paita, taikat-kat. Pagi kamagita poitak sa bangkat yan ang masin na pa. Miya masin na pa, Chairman? Langas Speaker. Standing committee report number 3 of the pasok wano lepinian resik liba. May tanlong recommendation. Standing. Mga kubura. Kurang resubmit on report number 3 of the resik lepinian resik liba. Report long nan mamot what ni July resik 2 napit nominee Anthony John when we are member in PUC report kasaleta me Chorus witness me yang karorong kan uyawi. Chorus itu John and we are M4 in PUC. Chief will kasi later me shoot report, shoot deep toto, or shoot record nan recording nan civil matter court justice. Report what kolong ni Rejek tuaw o niya floor motion mapagi ang kapurpulang committee o me resubmit what uyawita ben sapang ito floor motion me uyawi ni Rejek tuaw. Floor motion pagi committee ang ropto me niya sector me Anthony John bang William na port in PUC. Attached report communication number KAPWARESOU kasaletar board member kan o many sector merba ulian tu makilkilan na report Anthony John bang ulian tu private sector on and board in PUC sangan ni karabawat committee recommend kailan aleta report o sabulman kita Kariyaman. Kalangan Chairman Laben, pwede kapesin report. Miyata masin na ben report. Kariyaman. Masular masin na pa iban po na sa kamagit mamiyak tayo ng rutung ti masin na pa. Karos mautong kamagito masaniyay. Pwuhng masaniso kamagit paita. Karos mautong standing committee report riyap kupay sa kwano. Tabanari ay sa klimaw masaniyay. Pwuhng masaniso kamagit paita. Ruktay sa bulman kita report riyap kupay sa kwano. Tabanari ay sa klimaw sang committee PWTC. Masular report ay ban po na sa floor leader. Speaker Nuwa men pagik chailan kak choro kite ban nam basic payo pil calendar. Mga kamagat and floor leader chailan katiyam po ng basic payo. Paros mautrong kamagat to masaniyay. Pwuhng masaniso.
Saan magkamagat po ita, tayo katkatir po ng basic payo o ipan po na siya Chief Clerk. Privilege, Mr. Speaker. Kamuis, Senator Carl. Mr. Speaker, ito nga sa karmisig po ay subkala para kuwan sa matay kalandar may isang ramot. Ito nga luwa sa bal, Bangko Promoyo, Bangko Purakan Koros. Nawawa karakarak, Mr. Speaker. Iman kamagad malwat ang kak place LB number silubugi sa gmaw laban yari sa gmaw LD1 nan sa matay calendar. Siya lang mo kamagad namiya dahil Talent Place, kamutaan ko sunat apuki sa klimaw, laban niya LT1, Pansapul Matay Bill Calendar, koros mo itong kamaguto, masa ni Yay. 315. Hey, silipki sa klimaw, laban niya Riyay sa klimaw, LT1. Koros mo itong kamaguto, masa ni Yay. Uwo, masa ni So, kamagut paitar, o try placer, kamutaan ko sunat silipki sa klimaw, laban niya LT1. Masular, kamagit ay panpo na sa Chief Clerk. Legislature Bill number Silubugi Resort Silu Line Resort Mao Legislature Draft 1. A bill for an act amending still on number 11L-26-24 the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2025 and for other purposes only karyaokim sa Kalawang Tawat. Dahil lang kakadyanan, masinabin kamutaan ko sa network ay panpo na sa Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker, ito nga luwa sa bal, Bangko Promoyo, Bangko Purakan Koros. Nawawa karakarak kamagad maluwat yalanggak uya kuburgiyang karayaw kim sa nang matawat kamutaan ko sa net number silubugi payesak silula milyari sa limao LT1. At saan sa lang mga kamagat mamiya, karos mo itong kamaguto, masa ni Yay. Uwang, masa ni So, pag kamagat na po itak, tayo bangkat yan, masa na ba? Miya, masa na ba, Chairman? Kailangan may Mr. Speaker, ito nga luwa sa bal, Bangko Promoyo, Bangko Purakan Koros. Kamutaan ko sa net silubugri sa silula mangyari sa klimaw LT1 ito kan kawit stand nga may report maluwat ang kakamanadawan mo niyo kan kakapali ananin silak and option PMO pan option TNI kan kakayang Pwuhng kayan may banguyawi nanwin sipan matan kaya pipa maluwat kamanadar Israel contoh toto paduban kempakan dan kakiyang Pwuhng berusia lakayan merakan paduan naneo pena kesempal wad. My Mr. Speaker, sensal me kami di sudah dengan ke kesabun man ke be kasalong kamanaman dan monwad. Kumkubura bemia flora men riau memanyang peitait makasempal ang kamadang ko sa netwood. Maban solar masen ben kamadang ko sa netwood ya gak chung aren kian semua wo padoyang nan KPC ben flora men kan kalangan may Mr. Speaker. Kalangan may Mr. Speaker. Ito nga luwa sa bal, Bangko Promoyo, Bangko Purakan Koros. Nuwawo karakarak, kamagad maluwat yaran ka kuya kuprogis ramen men number silupukuri sa kayo, laman yari sa klima. Saan siya lang mga kamagat mamiya, koros mo utong kamaguto, masaniyay, uwang masanisyo, kamagat paita, pagkaya paita, miya masan ba, Chairman? Kalangan may Mr. Speaker. Information. Ito nga luwa sa bal, Bangko Promoyo, Bangko Purakan Koros.
Iralap floor amendment silupuri sa ko leban ni resa mau bantai na la patitin moni memal wat kamanatar ong usus toror memang yawi nanuin kecil pun now there das ya kentan mal wat ramai Mrs. Speaker nan kamatan patit makamana-manta wanda lakit me padota ong travel dan ko Pwuhng law padota ang travel o padot yang piol kalangan mai Mrs. Speaker. Kalangan Chairman Carl, pagkakabesan floor amendment silip kuriya sa kayo, laban niya rin sa klimaw. Motion reject the masan ben floor amendment supplement kita. Solar, masan ben floor amendment, kamagat yung trial and return iti masan ben. Koros mautung kamagito, masan iyay, Pwuhng, masan isyo, kamagat pa ita. Koros mautung trial and supplement kita floor amendment what, masan iyay, Pwuhng, masan isyo, kamagat paitar chay supplement kitar floor amendment silip kuriya sa kayo laban niya rin sa klimaw. Ong Kiliman po na sa Chairman Carl. Langan mai Mr. Speaker ay tunggal wasapal bangko promoyo bangko prakan koros nuwawo karakara ki kamagat malwo chailan ka kuya kupur ki floor amendment silip kuriya sa kriyaw laban niya rin sa klimaw. Koros mautung kamagito masaniyay uwa masanisyo kamagito paitar chay bangkat yan ang masaniyay. Chairman, may masan ng floor amendment. Kailangan may Mr. Speaker ay tunggal wasapal bangko promoyo bangko prakan koros floor amendment silip kuriya sa kriyaw laban niya rin sa klimaw. Bago malwat dan kakamanata wan moni yu. Bawa padon wan jala silinan. Nagkakapali yan nanin so sawas. Masi usawas malwat nan. Kawai din kosenat kan. Terapan pungkan mapatpadanan malong kubungililan way napasan. Kalangan may Mr. Speaker. Kalangan Chairman, pagkakabesan floor amendment. Motion close debate, Speaker. Kariyaman. Masalar, masanabay, panponan sa kamagat mamiyak, chayran rutung ito masanabay, koros mautung kamagat ito masaniyay, Pwuhng masaniso, kamagat po ita, koros mautung floor amendment what, masaniyay, Pwuhng masaniso, kamagat po ita, rukta supplement kita, floor amendment, silip kuriya sa kriyaw, laban niya kriya sa klimaw. Magpupropoin po na sa Senator Edmond, Ong floor amendment silupuki riyay sa klimaw, laban niya riyay sa klimaw. Pwuhng may floor amendment mo masyo try pan po na siya. Kailangan may Mr. Speaker. Kamoy Chairman Carl. Ang floor amendment magamasan ni silupuki riyay sa klimaw, laban niya riyay sa klimaw, mapatulong sang Senator Edmond. Amo na iban patulay kasabali sa karanwa bangko promoyo bangko prakan koros. Sipat niyang kupunan Senator Edmond. O kawit ni tuan wo ben me miaya rang floor amendment wat o kita tagu e bang magit nan November report in tatawad miaya rayo wo ben me mia en ka puglang nantian morning re sa wono o gumat mai Mr. Speaker ay batang kabayan honorable Edmond o kamagat malwat floor amendment wat en ka file Amo na tenpan katiyanan masinaben kamagat what I mean rule kailan katiyanan masinaben floor amendment silip kuriya sa klimaw laban niya riyay sa klimaw. Wag ya try katiyanan masinaben floor amendment silip kuriya sa klimaw laban niya riyay sa klimaw ay kawait masansalasang chairman niya wewe yang Senator Edmond i masansalasang chairman Carl. Harry solar masinaben floor amendment ay pan po na siya kamagat katailan taulanan kamagat mamiya tailan file floor amendment silip kuriya sa klimaw laban niya riyay sa klimaw. Koros mautung kamagato masaniyay Pwuhng masanisyo kamagat paitar o trial file floor amendment silip kuriya sa klimaw laban niya riyay sa klimaw. Miyate floor amendment Senator Ned. Senator Ned, may floor amendment silip kuriya sa kisula banyari sa klimaw. Kamuy. Kailangan kamu Speaker, muna iban pato men patowan siyang ki tunggal sakar musik lang kuburan nila. Pateng sa pulimau may
nationen kipuni wa me patoyer nilam nan wasan wi lamala me tungal sakaran wa la ban kubrama wan ki vice speaker floor leader patrawan wan ki honorable senators chorus nan calorie tungal patrang kubrama wan ki okasamu Israel kan yang patrang wi lamala men mention kapan ranwat kapatayang Israel ko me pepeyan men kabesekan nan kalal o lekin kalal en pi sarawian Pohnpei men yang patapatang o mamangi patpatrawan wi malam en chapel marail pinin ko pasenat kiti my Mr. Speaker ne wa men patrawan wi ata kamakit ong floor amendment ng basic research issue labinian research lemao Thailand wi alam kiyo sa pelman kita pagkariyaman. Chan salamau kamagut memia harus mautung kamagut masani ai. Hey. Oh masani show kamagut poita mia masani be. Kamu sana telator. Kami lemah jauh mau lar patular ko senator teman lagi kan sopong abikap pelong sokan mau acang ni juga kesompalakan dapat tanah orang menjadi dia banyak pawang tempat aku dapat patular Pohnpei aiman tapi tahu sebawa senator ni atau kesompal buat tengkap kesan kami lain orang-orang yang betul itu yang jauh lebih patular Kariyaman. Chan salamau memia kamagut you floor amendment silip creation issue labinian research lemau nikawait machan chala na sain lang kamitian moni harus mautung kamaguto masani ai. Pwuhng masani show kamagut paitar o floor amendment silip creation issue labinian research lemau achain langer kamitian finance miade floor amendment Motion close, main motion speaker. Masalah floor amendment ong silip creation silu labinian research lemau ay pan po na sa kamagut memia Thailand lutung temasan. Koros mautung kamaguto masani ai. Pwuhng masani show kamagut paitar Thailand lutung tiar masan. Bagi Thailand katlan dan karyau kem seklan watawat upagi Thailand kamanatar floor amendment kay asal matai rule may require duplication ban selti o kamumutan kusun na silip creation silu labinian research lemau LT1 yalar LT2 trial ban katyang ni ususin ngi loy ban po na sa chief clerk Senator Abram, ay Senator Abis, Senator Artwin, Senator Carl, Amen. Senator Edgar, Senator Edmund, Senator Edward, Amen. Senator Edwin, Senator Iron, Senator Chwap, Senator La Torre, Senator Leben, Senator Liganet, Senator Louis, Senator Miguel, Senator Ned, Amen. Senator Pahrek, Senator Simon, Senator Simna, Senator Simram, my Mr. Speaker. ay
Insan salang way misapul matay usus ong kamutan ko sa silup kriyasak silu lebenya riyasak lemau LT2 usus riyasak A o sa mauang kamutan ko sa network. Ranwal try kamanalar kamutan ko sa net silup kriyasak silu lebenya riyasak lemau LT2. Chief. Legislature Bill number V6AH Daily Live Broadcasts, Bill for an Act amending 18PC 10-108 to revise the funding authorization from the Armas Cup program to the Pohnpei Traditional and Cultural Life Skills Training Program and for other purposes. Ang nigreok din sa kalang watawat. Kalangan kailan kakatiyan ang masa na ban kamutan ko sa natisisek tuwaw le banyari sa payo ay panpo na sa Chairman Edgar. Kailangan ng kupromi. Kung kupromi yung kabihan patreng sa rumuwi, nasin ang kasonsong makong kaliliguan mo yung sabo ko, isyo ko, sabmardigan ko, nangkaniyay ko, o sabong siyo, nalalang ko. Puro daw ng malwat, ito wawang komoy, wawang ki fight, wawang ki floor, ilpatong wawang ki, yugan lang siyo, nanapas, o yang ay senator kan koros. O patawan ki koros may yang patreng iya ko purwat. Min patawan gare malwat taylen kaken. O kata LP nampet isijek tuaw lari siyang payo iya ko purki o sabon man gila. Kariyaman. Chansal kamagit sang Chairman Edgar Karos Mautung kamagito masaniyay Pwuhng masanisyo pwede kamagita paita miya masan na Chairman. Kalangan. Ipatong kami alam na. Ofisyo mapuinin naramasyo yawaran sa iyo. May nining kasampal. Pan relo ko magkatkarang government. Alayang aray kakan. Kamanata wan mo niyo. Katakoyagi aramas kap. May pan Micronesian Pound. Pwede aray tatok mau. Raining kasgulita armas kay mer. Kaya neta armas ko. Manakap kayo, pinakap kayo, may ninin koyak la, ng palikan, palisap, nansap, o palinansip. Email leta, masyang ko sunod wat, kailan kakan, pwegi, obisyo, ay armas, pinarabas wo, sola tatok, rampakat, ay email patuan, lagi kailan kakan, siya siya, muni makamanaman na yung railo, ang kailan yung katukayagi, traditional and cultural life skill. Pwede ang kakan apali seri kay maging kay ayala kayan kan may school kan nan Pohnpei wet. Imat may patuwan sa karkita man. Close figure. Kariyaman. Chansal lang mo kamagit miyayer masular masan na pe ay panpo na sa Karos Mautung kamagito masaniyay. Yay. Pwuhng masanisyo kamagit paita tayo tingti masanito. Karos Mautung tayo sa bulman kita kamamatahan ko sa network. Magatin ko pura pwede tayo ban katiyanan karya o kem seklan watawat ak tayo ban lukwar ng ngil o iban po na sa chief. Senator Abram, Senator Abis, Senator Artui, Senator Carl, Amen. Senator Edgar, Hey, Senator Edmund, Senator Edward, Amen. Senator Edwin, Senator Iron, Senator Joab, Senator Latorre, Senator Leben, Senator Liganet, Senator Louis, Senator Miguel, Senator Ned, Amen. Senator Perez, Senator Simon, Senator Simna, Amen. Senator Simram, Mr. Speaker. Ay
kalangan insan sale oi pokon mesabul matai usus betoko kamotang usanet isisak tua ole benar riisak lema riisak payu usus riisak keu ei o soto mauang ran mo tai kamanatar kamotang usanet isisak tua ole benar riisak payu mamawar ay pampleo po na sa chief Legislature Bill number CPA sa Kalmao Laing Re sa Kalmao Legislature Draft 1. A bill for an act amending still on number 11L-26-24 the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2025 and for our purposes only kariyaw kim sa Kalmao Matawat. Tanang kakatian ang masinaban kamutan ko sa network ay po na sa chairman card Kailangan may Mr. Speaker, hindi pleo brada sa mga kamatan muni. Amuwi ka sa balay sa karanwa, Bangko Promeyo, Bangko Pragan Paras. Ay Mr. Speaker, nuwaw karakarak, kamagad malwot talangak, uya ko purki, ang kariyaw, okay masak lang watawat, kamatang ko sa next number silubugay sa klimaw, laban niya sa klimaw, wagkiwan. Haros mautung kamagito, masaniyay, uwang, masaniso, kamagit paitar, miya masinaban chairman. Kailangan may Mr. Speaker, kung ang kakadya, wiya men kataman ang tatakwat. Kamatang ko sa natwad, paytide, ninduan standing kami sa report, riyop kuri sa silula ba niya sa kamaw, nakamanamanda ni ako siyaw, riyop sa kamaw. Ni ako session ni ako si Sue, malwat ka manalang watawat kayo. O kupurpurtong kami ito po kawait mau and riyan over Senator Perez. Karong nang kakuyaw po, kakatete may email yung itong tatangkan na sainsal na kawait pan ko sa network ito na ray banale award and puwitan na ray tungan tatak o kasutan po na ray ninduan lang form makinapol bang kampan kamarain yay mapung karong uyawiyar may Mr. Speaker o kay died ninduan standing ang report rio bukisli sa gaw laban niya ray sa klima malwat kamanatar ni August 8 sa kayo nan session wo kawid mamiya kamanaman and tatawad sa komodang usan natwad ang watawat kariyaw and pagwag lang ni mun calendar in session wo ruling mauyawi and pagwag lang ni mun session the special session what sansal magkay karay-rayla special session what malalatoran what ari utan ninduan we have tatak kamudang ko sa network utan bambato ng calendar ang watawat kariyaw ruling mauyawi kamudang ko sa network ang kakpupuglan niyon the last day of session na pagpugtoro le ramot may Mr. Speaker kami rela may standing kami di report riyaw may patawan dar riyaw kuriya sa silula maniya riya sa klimaw riyaw kusili sa kayo le maniya riya sa klimaw makawid yar malwat sa bulman kita ichar ang kawit tayo kaya ng kamanata kamadang ko sa network karwaro po kambahan kamarain ilwawira ang cut-off date in morning comeback me sansal nan kamadang ko sa network na wet pada na 1 million 9.1 sama ye monward me bana pali abol ben po inan tontok abol ben alaltan pas o anante kan comeback sa malwat tunga lagi o kasik and gagmiya nanti ang tatakot. Ani ralap ikawid mamiya ang kamutang sa network may Mr. Speaker kalangan. Kalangan chairman kamera me kawewe kapesen kamutang ko sa net me sanamaw. Imen patuan pagita talan komal tuma minute po imen patuan me akot
Ni wow, men tayren pagitag tayren sa balto nan sa matayl uyak pur. O mo na tayo kumaltik tayo kat nan. Masa na ben kamumutan ko sa net silip ko sa Klimaw, Lebenial, LT1. Ariyay pan po na sa floor leader. Kailangan may Mr. Speaker, Regional Secretary Wow, ang kagpatpatsosa, pan Pramal Speaker, imen, patsong yata kamagito, paki maasin pen LP Silipuya sa Klimaw, Lebenial Ray sa Klimaw, LT1, ang kakapandala. Kaya man. Chanchala mau ni kamagut ta kawaitan floor leader pagi amia karyaman pen kamagut ay pan po na sa koros mau tung kamagut masa ni ay uang masa ni so kamagut paita try kapantala masa na pen kamutang ko sa network kamu floor leader Kailangan wow imen siguro promoy lo pag jalan kag suspend holder of business o sa dalaban standing committee reports. Kaya man. Chanchala mau kamagut memia pagi amia utupan kamagut wo ay men patrawan kailan sa paltala pan standing committee report. O kay patroyer pan standing committee report to pan po na sa floor leader. Kailangan speaker siguro promoy lo pag jalan kag play standing committee report number reoccupy sa kisula Benial Ray sa Klimaw. Kaya man. Chanchala mau kawait ta kamagut pan floor leader pagi amia utupan kamagut wo ay pan patrawan kailan place standing committee report, reoccupy sa kisula Benial Ray sa Klimaw, pan sa bulmatay standing committee report. Makoros placer ay pan po na sa chief clerk. Standing committee report number reoccupy sa kisula Ray sa Klimaw, mapit floor amendment number 308-25 sa Medium Team Finance. Kalangan tayo ng kakatyanan, masunod pa report ay pan po na sa chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker. Kampilaw pada sa mong kamdin morning. Mo ikasabali sa karanwa bangko promoyo bangko purakan koras. Niwawa karagarak ay kamagot malwot yan nga kuya kupulkistan ng kamti report riyo kupay sa kisula mangyari sa Karyaman. Chanchala mo kamagot mamiya koros mo utong kamagot masa ni ay. Uwa masa ni so pwede kamagot ya pwitang tayo bang katyanan masunod po ipan po na sa chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker. Standing up the report riyo kupay sa kisula mangyari sa Klimaw. Uyak kawait din floor amendment sila bukawalu laban nangyari sa Klimaw may kaptulong sang Honorable Senator Simon maluwat yan kak kupureta kamanata wan muni yuan kakapaliral tuan school in COM may nanan siyang register ang semester what up sa Pwuhng ray tungal puipan sansal may floor amendment one ya kaptulong kamumatawo song ang kakiyang paydad nintuan kamanamantaan kamutang ko sa net silubukuriyesak silula pangyari riyesak lima wal T1 pero puwego ko sa net huwag kamanamanta ay meleta kamiti patoyang nantatakwad ni kameleleyo makawit pan report wad kakapul niya floor amendment eban yang eu kamutang ko sa net may bato pang kupatay lang sa wad kamutang ko sa net silubuki sa Klimaw laban yari sa Klimaw wal T1 may Mr. Speaker ng report kamiti ewang COM may LLE mapukwaki sa wasin mo ni the financial aid maganabol yung ray sa rin school kan sansal nan katete ni maulian to COM sa rin school karos magan enroll COM kineligible lang Pell Grant the money you magan padoto sa wase abali tuition in sa rin school kan eri kasantin Pell Grant pilgin mi sa rin school men when kakolokol kakan tatang kumonwat tungal GPA ban patpaton the point riyaw so dito kudiksam so ang total maganaleta sa rin school man so lakak fine tungal tuition eri
nan katetekan memia kawit memia nan kamiti ele buat ke karwaru tatagwat buat song-songan sewa serin school kay memia nan kapalan buat panto men purala yang school kasaletar kasalayang asyo mawutang raman purala yang kanagalang rai school up sular kak buat kasanting siyo maray tungal buat pan pananane na pula ay mele tatatakin kami di sote rapaki karapen serin school mana milanan buat pan kawit memia sang sabul member in committee o rai kami macam ima kesempalan committee kapal meserin school kat pukat sabul man cungalen ki enggak kapal lah kawe pen karapekan mele yang rai loti yang nan kapal yang buipan nak wiu umur rai cungal ananen purala yang school kami tu pokataw kesempal ki nan karong me bilu yaw may speaker siyom kawait me palilautin Israel me do dia nan kapalin puipan no yamen Pohnpei pakto to boy kisoto sa wastoror pakto to rasito kun porala school nan parakan mo Congress kin kak sawas Moni ma Congress melel kin padawan dong raiserin school in Pohnpei kan marakin payamawa kin kak cala 50 yamen me pado yang amen serin school cala 50 so to kin ichar pon ka pangala puipan ria tetian mono pado ta extra bali ala puipan ko ong kasanti kan ma bali serin school and state kan kasantin uliar paraikan nan Congress ekes buksang kasantin Pohnpei ay meleta sa mo committee kasempal kita anan woto kawit malwat mesan nan report kupurmawan miyo malwat apaliata wan moriu meban kapungalapoy pantini right to school isimen kasalayang asiyom ni rai parala opekran kak puralang nan kanagala rai school apa sansan me list ni rai serin school kan me patron nan kawalwat matoto o kami tu kawait puente pant kawait memia na pali rai school isimen buat at least me ban yang akin men Pohnpei chorus and kakapuelte wal sa umur Hoy men kamelele men niya ba na puelto kami tiban kolo-kolote kasantin kami timesan sa nan report and kak sa wase that to school in Pohnpei chorus melodi yang nan kapalwat o when sa was chorus and kak yaw yang rail oran kak purala nan school o kanagala right ng school ang kawit memang may Mr. Speaker buat ke floor amendment makabdalong sorte kanati kamanamandan ko sened kamamatawa songan yang akawit memang pan kupuramail ansukis intuan kamamatayo memang yer sang Senator Pahrek mepeyan kawit memang sang Senator Simon wan mono dan kakamanamanta niya ban yang kamamatayo ko Senator Niaralap may Mr. Speaker, kami ti utan kesempal kita ananwat. Email yang kami ti kawit maluwat yang sabon mangku kupurmao o sa waseta serin school in Pohnpei pukat. Niaralap di maurin report med may Mr. Speaker, kupurakan may pati ang karong-karong ay pilduk malin pil kawit. Ang wad mo ni Masansal, kami ti Pwuhng ni Sophie Kasal. Kalangan may Mr. Speaker. Kalangan Chairman Carl pagkakabesen report. Miya Jamasan ba? Kamu Senator Edwin? Kalangan Speaker, ay tungal, wow. Kaya sa mga Jakarta, wow, miya yung din kami. Vice Floor, Member 1. Kaya kan may ang patron friend, may isang granat. Mr. Speaker,
kaping ki report ni sansal. Mo ita Mr. Speaker o ibilgan yagi sakar misi. Bagi mo ibaton kamele me mendata try la ballar puipan kai mawasang rawat tabil portong ke trail filmai isimen mo kan kay anak ya bali puipan to le ya mo tami baton kasampal ke peinan robot wat kasaleta me palautin puipan kan asro dan sansa lap nan paragraph karyaun page karyaw one bill mention bagi Israel Town School kan Israel Judraleti GPA required GPA yo mabilaleta mo nan Town School in Pohnpei tabe men nan trio already good academic standing berangka already yo Pell Grant soon scholarship kan even paton kamele me moin malaw ye sombat student me pain pain arai tuition karyang balaw din tuition maging quota pan Pell Grant kana palilar som koros o imulan na kana palila expense kan will me refund kan ko yang right. Mo Mr. Speaker mo kasampal arayman purala school up muin ong ya tama kasampal sang chorus muin nitaken school te sombario me Israel Town School kan Patrian and College Answord Bilanson run will be a little more responsible ong tama mi ong palila puipan mo ipang karasayang may Israel kamkamit general fund may magdrive ang uyayar kokol wagi may meraban dari school pansang rawat kola raban wagi remen purla school at mi Israel puipan amo aban lela ansuta magdrive ang ketuan yang Israel me kapal buka it's a self-inflicting wound kaiti megodyo me sang ni Israel kaiti Israel sapu kapalaw din mayay rostral GPA yo ape in Israel mauyat Mr. Speaker i kasampal ki rawat i patawan kamelele me ime katay kan kamanaki da scholarship wagi Thailand kamanata 1 century o Israel kan me ban aleti scholarship ka and based on good academic standing amet Thailand kamanata century wagi yan abali me agodyo me sangnan tama robot kasaleta me muimpalaw wagi academic standing o fail to meet requirement. Tapi yagis mo ay kasal ong funding what udan law ay ba mi patrawan imen yagi try sakar misikutan imen apali me what me kamela me pangan toka Israel kan me perform well we have been to talk with mayay mi aray puipan taran nanti ang apalila anso may raiban apalila o lel good academic standing arabil ban qualifying Pell Grant o ito problem makin mi aray puipan taran suka ka apply Pell Grant o Pell Grant suka ka apalila puipan iwasami imen patrawan main ong uya bawat Traiban apalita ong serisimen. Kaya umumon
It's a political thing, magtay ban ta magtay tokayer service issue. My Mr. Speaker, point of order, my Mr. Speaker. Kaya ni sun politic you abali anani sa school. Point of order. Kamu Senator Karen. Kailangan, my Mr. Speaker, essential nan report. Mata-mata nan committee, Serin school is menwat Kadkadaur la po kira parala siyo rai demonstrate araimen purala school. Ima kara da committee ya pilata me apol baral Kadkadaur sang Serin school cheko. Siyo me na kwali ito Pwuhng ni rai Serin school cheko o circumstance makara yang arai milangan Pwuhng. Mr. Speaker, kasampal Kitailan kupu-kupure kapal wot. Uya sama dai buko. Apol ben me pulupul wan kang chorus. Renkak puitanan kayangan kamarayan kan chorus me konengan niya. Ranwat kita litar kiyar me wena amar ka kale me ban popain tuition in Serin school in Pohnpei. Ayah sa matai contribution legan scholarship makin pala tay rai me tabe me puita. Ya tuan ni rai Serin school kan me. Kin lo ti yang nan songan kapal wat essential nan report. Ya kay rai rabin nanti yang rabaki da rai to ta ko rai lalatmen bon kapangala rai Pwuhng boran ka kurala. Ang sang statement may padongan mo political issue you met. Mapaan kuya political issue may Mr. Speaker. Ayaw kawawa may ban kalo matatawag ng legislature may dariman may pagibang buran sa nadarat mo. Sang statement mo may mabanong sa nadarat mo ang sang magkamatiin mo ni tatawag mauyawi asiri pilata Serin school bukat pwekera uyachon way and essential men katete me patyang tatawag wot sote eten Serin school student number me tatawag o bil paratan an karong masuk ko na ng essential eten ni Serin school bukat o committee kasanayte me sira na essential eten Serin school student 19 siyo me tatawag Ira me bit legislator ban sa wasa uya political mogadiyo me politik ay kamelalam kaway tuwa utan sudupong kalangan may Mr. Speaker. Kalangan Chairman, Senator Cook dahil masan tiyang ata report dahil mamasan ito mga report. Kalangan dahil kupuraw pa na. Senator Louie. Kalangan may Speaker, ngunit banyang pacoa yang bagi day jungol sa keradaan wawan pajang sawal mo may pacoyan nindang kapradanan molwa sa jungol sa keradaan wawan bang kupromoy Honorable Vice Speaker, Floor Leader, Honorable Members ko Chorus mo bilbayan pajang kecil dan kalario mapipayan sawal macay uyalamalam dan V6 o pacoyla asligan ton. Speaker ipagita iman yang pajang kawin ikan kawin tap share ay personal opinion ng dami sansal iman kasaleta may yuchung report masansal sang Chairman Carl menduan sansal nan committee ma karapan may isiman pilpil tapuran Chailan kakapalila buhay ke karapan may sansal to ang committee o niyan soma committee apali o uya karong-rong siyon bil padrowanto bil list kay may bil kapung ke buhay Chairman and Finance bil o committee ujung ada o ran kaway to karapan aray pacunan mo buhay saya pampil apali ri kapung ke imay man ujung ay man sansal buhay sompar isu ibat pacu sitak biar sompatak rekapal yo ma Serin school ka kan layang so just scholarship kan lalti lang Serin school ri kamelele ma abambil uya ireyo ma kakare tarai supambil kak pacuan
apali ki ang aray pui point may napil ka o kaitegan karbe sakanakan chama regen loyang kap niya kay pak marabangkan kak exhaust aray chungol award where ki aray bangkan will change aray major the song and bachosang nan atan remedial course called bachota imagan naleta aray kan one mabangkak allotted yang aray course ko kung solakan kapcha aray kaitegan karab imimen kasaleta buat so school in sitak so takan yang pachuan scholarship magan pachota akan terak lang rail kau magan school mas digi aray so kan pachuan dia prioritize si sabul macait serin Pohnpei magan pachopon ay icha one chuk may yang kasalet Kalangan tayo katkatan ang masunod ba standing committee report reoccupy sa issue laban niya Speaker. Senator Pahrek. Speaker, mo na iba niyang patro kayo man patang sabon mo may sakaratan. Wow, okay po naman mayor. Morning ko mo Speaker, Vice, Floor, Honorable Members, Chorus, o bilrail kan mayang dahil ng kaliraran. Mr. Speaker, nandiyan marahil pa sa kusunod allowed issue iyaw po sa marahil government and raksa sa school. Kapengki pilkawit sang Louis. Menil kapengong Senator Simon sa ikilang floor amendment may report pamiyan sa wot kaya napalisirikan may tier carbon ng school. Ele mo yung nasansala paan ko project course tuwan kasambal ng school. Kajal kat tansyo ray nan chamber word project lawiyawi dahil nga council Kadkadaur ranwit. Amasyo mawar atay masa ni report. Men baron we ada motion tan rotang ti masan ban report sa walman dito. Ma pwede kamagati yung mayor o miya karyaman taban katiyang nanusus masular masan ba. Karos mautung kamagato masan iyay. Pwuhng masan iso. Chanchal me kamagat poita tayo rutong tiyer masan ba. Karos me utung tayo sa bulman kita standing committee report reoccupy sa issue laban niya rin sa klimaw masan iyay. Pwuhng masan iso. Chanchal me standing committee report reoccupy sa issue laban niya rin sa klimaw tayo kamanatar ranwat. Miyate standing committee report masular ay ban po na sa floor leader. Speaker men nuaw kamagot jalan kak sapali bill calendar. Tayo pagkamal mo. Manki pene nan komal tumot tayo sapal nan sapul matay wiyo kupuro sang ni wewe penay pan po na sa floor leader. Kalangan speaker nan komal Pwuhng mia kam kupura po yan kak beliau kamagat mumut kesempal wot jalan kak
suspend order of business o apali nambe seglemao may resolution calendar. Chance lang mga kawaitan floor leader. Paros maudong kamagito, maasani Pwuhng, maasani so. Pwede kamagita, pwede tayo katkatier pa ang resolution calendar o ipan po na sa Chief Clerk. Legislature resolution number FSMTC line is proposal for resolution. Further amending legislature resolution number 55-24 as amended to provide for the legislative acceptance and approval of additional grants for the state of Pohnpei for adoption. Dahil ang kakatianan masanaban resolution ay ipan po na sa Chairman and Moni. Kailangan may Mr. Speaker. Itong alwa sa bal, bangko puro mo yung bangko puro kan ko. Masansal, maasin pen resolution what kay tabiata. O kay puyak sang, pwede kaway din Senator Simon. Nawawo karagarak, man kamakit malwot ay langgak sa bali nan maasin pen resolution na beop ko silula mangyari sa Limao, LT1. Chance lang mga kamagit, karos mautong kamagito, masani Pwuhng, masani so. Pagka kamagita po itak tayo bang katiyanan masanaban. Miya masanaban, Chairman? Kailangan may Mr. Speaker, resolution of kusilula mangyari sa Limao, wait to nintuan, kaway din kabina patuaner grand game, patu sang way namar ka, patu to ala ka naman ng Congress o pagkatong Pohnpei State Government. Nan sawon man kabina may ang KPS, number pawagi sa payo laban niya sa Limao kawait grand payo induan sa Kadkadaur ang historic preservation kalapanan pagit wulubugi sa Susan wani sa Limao ang kampan rosan mo grand silu panan kitwa pusilisak mapali personal responsibility education program nen kit wo kusli sa payo apali HIV o walikit walo buki sa kayo sa dimesa kapali Pohnpei State System Development Initiative. My Mr. Speaker, ima badonan resolution may paytide nintuan sa government kabina communication. Nintuan kaway din Senator Simon try po yaksang kamanamandang resolution word po yan yung floor amendment may banitan pagkatarutuan grant mapali immunization program may magmagad Pohnpei o grant yung may patoto pan USDA Forest Service. Pero kung kubura mapansala masin pen resolution wo ayon kakpatoyang nan kawait pen floor amendment makaw na bata. Kailangan may Mr. Speaker. Dahil ang kakatianan masanaban floor amendment ay ipan po na sa Chairman. Kailangan may Mr. Speaker. Nawawo karakara kay kamagod malwo tayo lang kak. Uya ko porke floor amendment sila po karisak tuwa laban niya risak lima. Paros mautong kamagito masani Pwuhng, masani so. Pagka kamagito po itay pambleo po na sa Chairman. Masanaban, Chairman. Kailangan may Mr. Speaker. Floor amendment sila po karisak tuwa laban niya risak lima. Itan. Kaway din federal grant sa program token sila makinapol yung Israel sa Rican and Pohnpei. Nawa pa doon na wandalas realop silinan walukit way sa kasu. And sansal KPS pen grant wa dapulala daw bang puro mo ni may sangat kulakay sa kayo niya so masamatay session niya. Email at magad ni sangat momot. Maluwat kasambal ki iray to natangan makin pui sang monwat rayang padanan chamber may sang rawat may Mr. Speaker o bilalador mo sa wasang rawat palilaw din to natagan Pohnpei State Government patuwa na right tungal payday na right to natagan kasambal pukat papasan ka manamandaan resolution wat ikabang ki Senator Simon na kaway kichayel may banso na
nasainang committee. Pergi tungal kawaitin mawa tatau pekadan ke nasainang committee. Kalangan senara Simon kupurma makom sabunman ku. Pada yang met krandiu me patoto sang wena Amerika ninduan alayer kamana-manin sama tay Congress talalop angkak apali tatag mamugmukid nan sama tay kampan kirtan bayan way melel palian forestry ani aralap I floor amendment mia pwengkak padang kamana-mantan resolution opo kisilu laban yari sa mga kalangan may Mr. Speaker. Running close. Speaker. Kalangan Chairman Carl pagkakawawan floor amendment silip pugli riyasak tuwa laban yari riyasak limaw. Masalar masanabay banpo na sa kamagat mamiyak Thailand ratang timasanip. Karos mautung kamagto masaniyay Pwuhng masanisyo kamagat paitar. Karos mautung floor amendment silip ko riyasak tuwa laban yari riyasak limaw masaniyay Pwuhng masanisyo kamagat paitar ok tayo sa bulaman katar floor amendment silip ko riyasak tuwa laban yari riyasak limaw. Speaker. Kamu Vice Speaker. Wow, patungan kamu. Maing kamtola Vice. Nuwaw patungan sa karay kamu memutuat kaliang kak katlaro kamanala main motion ang resolution of kisilula penyari sa klimaw. Sorry, Aman. Masalar masanapan kamutan resolution of kisilu laban yari sa klimaw ay panpo na sa kamagat tayo rating timasanapan. Karos mautung tayo rating timasanapan LR number of kisilu laban yari sa klimaw masaniyay Pwuhng masaniso kamagat paitar. Pagya tayo kamanalar floor amendment silip ko riyasak tuwa laban yari sa klimaw. Asabal matay rule may require duplication partiality o kamamatan resolution of kisilu laban yari sa klimaw uyalar kamamatan resolution of kisilu laban yari sa klimaw LT1. Tayo bangkat yan ang main motion. Karos mautung kamamatan resolution Abu kisilu laban yari sa klimaw LT1 kawatan din 5 palimaon. Essential ong way masabul matay lusus metok kamamatan resolution abu kisilu laban yari sa klimaw LT1 usus riyaisa kay way o sodra mauwang kamamatan resolution mo ranwot tay kamanatar kamamatan resolution abu kisilu laban yari sa klimaw LT1 men pag Thailand labolab kamagat legislature. Kalangan ong senator ko Melel Committee on Finance miyate resolution calendar masular ay pan po na sa floor leader. Speaker, niwaw iman pasung yata kamagito pagkakailan kak sabal talaban pil calendar. Chan sa lang mo kamagitan floor leader challenge sa pal talang pan pil calendar pwede Mia utupan kamagitan men pagita challenge patota pan pil calendar. Imen po na sa Chief Clerk. Legislature Bill number 3 sa Klimaw Line sa Klimaw Legislature Draft 1 a bill for an act amending State Law number 11L-26-24 the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2025 and for other purposes only karaoke sa Klimaw tawat. Kailan ka kadyanan masanaban kamutan ko sa network ay ban po na sa Chairman Court. Kailangan may Mr. Speaker, ilaw pa sa mga kamilin mo ni, amuway itong alwasabal, pangko pura mo yaw, pangko pura kang koros. Nuwaw karakara, kamagot mo luwat yalanggak, sabali, masan ben, kamutang ko sa nasilibugay sa Klimaw, laban yari sa Klimaw, ang karyaw, okay, sa Klimaw matawan. Chan sa lang mga kamagot ang Chairman, koros mo utong kamagot to, masaniyay
Pwuhng masani iso pwede kamagit ya puitak trebang katianan masinabe. Mia masinabe kamutang ko sunod chairman. Kalangan may Mr. Speaker. Sansal nan kapese kan mamiya kali may isang ranwad kamudang ko sunod wad pagbagawan mo niyo ang kakri program bangkam ban kamarain may uwa pa doon 1 million point isu sama ang kakpalian nanan uya pentatag maragun patuan long form mabali po into the dog palian nanin sailok palian nanin all others may yang ki budget magnapali alal dan pas o anantikan mamiya pan kembang kamarain ani oralap ikaw mo tan ko senat met o imen bleo da kabrayan reprogram yu met kay den mo nakap kay song tatong kilaw mo ni kan koros makaman depan inon min salatek ang kembang kamarain nantiyan mo nuwat kalangan may Mr. Speaker. Kalangan chairman pwede kapesi takawewan kamutan ko sunod. Ipatrawan mamiya floor amendment kay may patramoy. Rektayan ka kan katianan masinabe floor amendment buka taiban. Pwede siya irail offer on floor amendment kat. Taiban trip ko floor amendment silupuki riya kwalu dabniya riya klimaw o iban pwede sa Senator Edward. Kalangan ko promi honorable speaker kung pre mo na ipacho ay chungal sekarang kay puni wow ang kakachapachen sabol mo sa seller. Chungal wa bang promi honorable speaker. Honorable vice speaker, honorable floor leader, honorable senators kan ibigyan pacheng wow kan mesan salangar rail kan mayang pacheng sabol may uyokpur. O ibigyan yang acho wong sa wong staff. Honorable speaker men offer floor amendment silip kuri sa kwalu laman yal ri sa klimaw ipagkariyaman. Yaman. Chancellor mo kamagit mamiya sang Senator Edward karos mo utung kamagito masani ay uwang masani so kamagit paitar o miya masani kamun Senator Edward. Kalangan promi honorable speaker kakachiplew kaya sa pali chungal sa karan wow. Honorable speaker essential floor amendment watch kawait pa bang promi o bang pro honorable senators kan into one area standing committee report riapri paisek sidu laban niya sa klimaw. Amoy na ko na yung siyang chungal kadun Hong Kong kupurkan wag iya essential coach kahit ginadin na bang wait bang promi Ari honorable speaker essential ay chingol ka pumulatag o essential lang bang promail standing committee report watch the floor amendment watch yay may standing committee report ri occupy sa silula binyal ri sa klimaw kaway to nga bang promio bang honorable senators kan dagbag bang kupur mao ang kakan kupurela sinsen kis me pache no floor amendment watch o ang kakan sa wase Kawoban Colonial Constitution Day. Honorable Speaker ni Oralap, Imomomich, kalangan ng Speaker, didn't close debate. Pwede kapte sa floor amendment. May kupurin po na sima, Senator Latora, makawatan nila. Kamu Senator Latora. Kalangan speaker mo na ibang patray tungkol wow sa balang kapatuto bang kalangan speaker man yang patong Senator Edward. Kung kayo kasumpal ko patakot ko nintuwa natin sa kargiyar na floor amendment what kawait tour ang pramain nirap setik melel na pato ng standing committee report gapto tayo sa isok lumawar man ikarabaw yata kamugot Kariyaman. Masular, masanapay ban po na siya kamagit sang Senator Latora, kaya rutung ti masanapay. Karos mautung kamagito, masaniyay. Uwang masaniso, kamagit paitar. Karos mautung kaya sa puliman kita, floor amendment, silup kuriya sa kwalu, labinyari sa klimaw, masaniyay. Uwang masaniso, kamagit paitar, kaya sa puliman kita, floor amendment, what? Run what? Miyata floor amendment, men po na siya Senator Pahrek. Kalangan ko, Mr. Speaker. Wow, iman batawan. Kamagit dahil nga kumasa ni floor amendment number silubagi silisek na bilyal rin sa klimaw. Diyan siya lang mga kamagit sang Senator Pahrek, karos mo utong kamagit o masa ni Yay.
Pwuhng masaniso pagkamagita po itak tayo bang katyanan masanibe. Paan po na siya offerer and floor amendment, Senator Perez. Kalangan, Mr. Speaker, Van Baron pada Senator Simon, kapunggi kuparatay no mau alatar standing committee report ng dariya pagkapay sa issue na bilang roy sa glamaw. Maragamentong umodot dahil ka kamanata one morning what napali iray sa reisiman sa na report. Sang ni Carveo ime floor amendment what patrogi lang po napalita inang o kawitin kaming finance at pit na walang tuition on siya reisiman. Wow, kalangan ko from Motion in below spread to Speaker. Masular, masanabin floor amendment sinubu kisilisak, labanyari isak limaw, ay paan po na siya kamagad, sampay speaker, talang rito masanbe, koros mautong kamaguto, masaniyay, Pwuhng, masaniso, kamagat pa itak tayo rito ngitiyan, masanabin floor amendment sinubu kisilisak, labanyari isak limaw, koros mautong floor amendment sinubu kisilisak, labanyari isak limaw, masaniyay, Pwuhng, masaniso, kamagat paitar, o tribal supplemental guitar, floor amendment, silub kisilisak, labanyari isak limaw, ranwat. Bago probuhin po na sa Senator Ned. Kailangan kami speaker kaysa pala itungal sa karanwaw. Nuwaw men batawan wiyata kamagit dahil katinuya naman namin kay floor amendment nempe silub kisilisak kayo, labanyari isak limaw, o supplement kita. Chance lang mga kamagutin, Senator Ned, pwede yung mga karyaman ban kamaguta, ipaan po na siya, karos mautong kamaguta, masaniyay, Pwuhng, masaniso, pag kamaguta, paitar, tayo bang katyanan, masanabe. Miya masanabe, Senator Ned? Niaralap, tadoglap yu magdahil ban kasik wing kokoto, ananesins, and sawaseta, irail ko maban. Talk loud. Berpadan in Talata Limakit. Bilmanuata kamu talent to the Masan paper. Speaker. More speaker. Chance lang mga kamagut miyayer, o karyaman ban kamagut miya. Nayat tuwan, tayo komal, pwede miyayer, kamagut o talent to the Masan paper. Ipaan po na siya, kawait, tapato, non-komal. Dahil kamalip na siya.
nan uyakpur o mona tay komaltik tay kat nan floor amendment silup kisili sa keo le benyari sa klima masular masa na pa pan pona sa floor leader Kalangan Speaker Regional Secretary Wow Sapal Speaker Wow Women Kasampal Magjal sa Bulman ki nanasun kumalay ban kamagat jalan kakrujang dimasin pan floor. koros mo utrong kamaguto masa ni ay uwang masa ni so kamagat paita koros mo utrong talan sa bulman kita floor amendment silup kisili sa keo le benyari sa klima masa ni ay uwang masa ni so kamagat paitar of tayo sa bulman kita floor amendment silup kisili sa keo le benyari sa klima ranwat Mieta floor amendment kamu Chairman Carl Kailangan may Mr. Speaker, itungal sakaran wasapal bangku pura muyo bangku pura kan koros nuaw karagarak kamagit malwat yalang muyo kupur ke floor amendment silup kisili sa kriyaw laban yari sa klima. Sansal kamagut yumi ayer Karos mautung kamaguto masa ni ay uwa masa ni so kamagut paitak tay bangkatian nan masa nabe miya masa nabe Senator Carl makatun ko puro po na sama Chairman and KAPWARESOU floor amendment kami Chairman Carl Kailangan may Mr. Speaker itungal wasapal baw kupuro muyo bangku pura koros men kapungan itungal delegation Senator Pahrek, Senator Ned, perlu utut sopi kaya mera sabun man kini raka magadiar pergi temasan ba. Tatawag may Mr. Speaker, pwel nintuan pagpagyo masang sabun matay public auditor. Muni yu memalwat kamanatar, web apa-apali renovation or website upgrade no pada no wandala wanakit 65,000. 11 kawai diwan padang me ban paduan me wan monua ban paduan lawa tatau lah puan ka kana kala renovation o kamala na right on website aniralap and data me monu kamana mantario me iche wo and sensal maban me law tatau la nung sa kalangan may Mr. Speaker Kalangan Chairman Carl pwede kawai with the KAPWARESOU floor amendment silup kisili sa kriyaw le benyari sa klima Speaker kami Vice Speaker so kalalabak may nan ma-chairman ka kawit essential nan akay line item ka ma-underline mamuni bukat wak takla karasa baban personal umumang kamasang realog sinaniskip sama patutalang palok sama kola film umumang kasauta Patusan silin tuwakit sama panin sama. Travel. Patusan tala lop nan kit 55 isak patutan lop tuwanin. Mabukat ta waktakla mauyaw-yang apekat tama underline ito. Kailangan floor amendment wot tanay itong buka. Vice Speaker kumkupurin po na sa Chairman Kailangan Carl Mr. Speaker, itungal wasapal, bangko puro muyo bangko purakan, kabanggut kupuran Vice Speaker masansal. Sansal me underline AO kau, ibang teka manalar. Wasa mabukita kila toke underline riyaw. Nintuan, kuya bentatawag masama Jackson, kaway ko sanarkan, kaway ki tatawag. Wasa ma underline riyaw ko ati me kamodan wutak lawat sayar section 6.2 subsection 1G sansal me underline riyaw mo wasa koros ma underline teka manata Kalangan Chairman Carl pwede kapet sa kawewan line kan me patropan amendment kan nami Speaker, Vice Speaker so mo katawan kalalabak po nanay patapatawan pachat ka waktakla ka wasam waktakuyaw yan underline kang uyaw yung ano tuwan may patawan pagi wasam ban waktak ani taon me uyaw me line item underline laban me teka imur pengetalale
Uya mo mengkalau tela personal songka. Tame underline uya waktak yawari. Ma uya pantoto me sudonon Pwuhng. Tayi me bang uya puya waksang floor amendment ceka. Me sudo kapan underline pa. Iman uya kita concern pag telta kamanalam me ukot. Tayo puriya mo iti wan usangan kamakatin uya pantoto mele lang personal. Ime ay tungal kapunota tokalang. Miniaso me underline wakta kuya uya. Ati na ibirong atakawe tapal underline. I kapunota pi uya pantoto kat main speaker. Namawar masin ben floor amendment miete masin ben floor amendment. Chairman, Pahrek. Kalangan may Mr. Speaker. Iman kabesete nembesiluan provision masansanan kamodan bukit taglawat. Hola. Kosunod makamanamantar email underline neo. Ari tama kita isong-isong bagi anan wo te pato tumurun kamanamantar ko sa nadwo. Ay masansan ni nembesilu patuan me amendment kan koros me mia ni section 10 riau nan ko sa nadwo. Mewat pan supersede ikara pa na line riau bukit taglamat pan supersede bukit taglamat mi mo o kapatayang tama sansal me underline riau kalau 65,000 me kosanti yang napali ya project in renovation or upgrade in website angkak remain available law auditor tatangil whether else tatago the chip else nimun tiyan monowad ammonia labs o product ko uji kalangan may speaker gak patuan last na kami pa speaker kalangan speaker ikabing ko kawewe wa magtepa masantit ang tanangin wakatakulan 65,000 o subtotal ka o total masansal met so nang sillo puyo gulagan nan pachitin publikati ka kemelay silop sama kotang milyon ew sama ari ananen patok rawat pakawewe pada lang 65 abut waktak nan subtotal o total lapalan mo niyo na Ariyan so may engrossment, apan waktak nan ko sunat me chong-chong wakit, o amount me sansal lole, ima bang porta, total o subtotal. May Mr. Speaker, so buri mono wakit ka manalaw, million ew, sama me Vice Speaker masa niyo, kaya ka manalaw, roy men en sansal, men nempekat pa rin isang mawad po, kawitin, terang-terang ka man mo niyo, pati officer. Magkaway dati sir, iuya pa na kakukit at sungal pa dito, imasansal. Speaker, mo ikapung kalangan sabol mo kawewe, ite confusion may matamato mo muni kap mo kitanan, line ka, gusto ka matay sungal matamato. Iban rest my case speaker, kalangan ng kumang. Kalangan mamawal sang Vice Speaker tayo katanan masan ba kami Senator Pahrek Men barong ito motion dyan rutang tumasin man silbukit siya kriyaw levelnya rusik lemah sabon mandu Procelar masan ba iban po na siya kamagit mamiye sang Senator Pahrek chana rutang masan ba koros mo utung kamagit masan iyay uang masan iso kamagit paita koros mo utung floor amendment silib kisili siya kriyaw levelnya rusik lemah masan iyay uang masan iso kamagit paita chana sabon man gitar floor amendment silib kisili siya kriyaw levelnya rusik lemah ranwood Chansal mamiya floor amendment you patpato motai lo mal kupure ban po na se
Chairman and JN go when we are kamagat pen katalan katianan masan ben Kailangan, Mr. Speaker, Kami- men, parawan kamagit sa masa ni Flora Amendment Member Silu, bukit silu, level niya rin sa klima. Riyaman. chansal kamagat mayor koros me utung kamagito masan ay huwa masan iso pag kamagat ya pwede tayo katianan masan be oy pan po na sa chairman and Moni chansal me kamu matawad assign ng Committee in Finance so attachment pati ng Floor Amendment Board ang mga committee the chairman magkayong kakawid. Kailangan may Mr. Speaker. Ito nga luwa sa pal, bangko puro mo yun, bangko puro kan kores. Intuan, kawid din chairman and chairman ko, kailan katiyang nanmasan pen kamutan mo taklawat. Kamatawad pagbaguan mo niyo malwad ang kamanada po ang kakamawela parking lot nan po nga sa matay chamber o office in LC. Sansal men kadete me Pwuhng estimate you mawiyawita sangar sa matay PTA onin tuan kilel you mag sansal wasame tatawad pan magadiya. I men kapadaya nga dyan ay tungal pepe metatawa tananan mo kit matang buti at ikaw ko na kasamo Pohnpei melel patikiyang priyatel kan Senador Enrique Yapkusay ni Ateban o KU kami naman ng Legislature and way payo. Kalangan may Mr. Speaker. Kailangan chairman para niya tumasan ba kami chairman chain ko Motion ko itong tumasin. Riyaman. Silu. Masalaan masan ba iban po na sa kamagat koros me utung kamagat masan iyay uwang masan iso kamagat paitak tayo rutung tier masan ba koros me utung tayo sa bulman kita Floor Amendment silup ki silisak silu laban niya riisak limaw masan iyay uwang masan iso kamagat paitar og tayo sa bulman kita Floor Amendment what pilran what Honorable Speaker, kamu Vice Speaker kailangan Speaker ni man parawan sa karay kamu yung mumot kasampalwat lugaw pagi dalang kak poneso kasamo laban marketi Honorable Salvador nabil uyat Speaker ang sagon ng ito. Kailangan ko programa Vice Speaker pag yung mulian kahit year o kung nasa laban marketi kailangan ko programa laban marketi agak yang Pwuhng uyak ko programa ranot. Kami Chairman and Jayan ko Kailangan Speaker, ibarawan mangir mo yan. Iban barawan kamagit sa ilang ka present main motion o kamudan ko sila isak sa kalama. Riyaman. Kay karyaw. Chansal kamagit sang Chairman and Jayan ko tayo ng rutung timasan na ban kamumatahan ko sunod silup kay isak limaw laban niya isak limaw LT1. Amuna iban po na sa kamagitwok may kupura ma point of privilege Senator Edwin kami. Kailangan Speaker mo yung tatuan sa may panos totoo kasi ang baliw amo yato wasa may impi ka wasa may impi na chamber what mo ito koto rano Pamkupura Senator Edwin magtaiban katiyan ani retoro ra kom kawait ira kan nagtaila baliyalama kamutan kusunet memiye concern kasampal kamelala makupur korosong osong na pali kasamo tatak magtaiban so bayap taila baliyalama kamutan kusunet motion yu taila rutung tier masin ben kamutan kusunet silup ke isak limaw le benyari isak limaw LT1 Koros mo utung kamaguto masani ay uwang masani show kamagut paita tayo rutung tier masani ben kamutan ko sunod what pwagya tayo kamanatar Floor Amendment kay asabal matay rule may required duplication partiality o kamutan ko sunod silub kay sa klimaw lebenyal riya sa klimaw LT1 uyalar LT1 LT2 pwagya tayo bang katiyanan karyaw kem saglan watawat Aktail pan katiyan anu chu sen ngiloy pan patawan ng
Chief Clerk and Shoes or the Quarry Pahrek. Senator Abram, Senator Abis, Senator Artui, Senator Carl, Amen. Senator Edgar, Senator Edmund, Senator Edward, Senator Edwin, Senator Irons, Senator Joab, Senator Latorre, Senator Leben, Senator Liganet, Senator Louis, Senator Miguel, Senator Net, Amen. Senator Perez, Senator Simon, Senator Simna, Senator Simram, Mr. Speaker. Ang sansalayang way, masapul matay lusus, matoko kamutan ko sunat silip kay sa klimaw, lipinari sa klimaw, LT2, sus riyay sa kay way, o karo sutungatar kamutan ko sunat wat, niya soto mawuang ranwat, saya kamanadar kamutan ko sunat silip kay sa klimaw, lipinari sa klimaw, LT2. Speaker, point of privilege. Kami, Chairman Perez. Salam, Speaker. Kubur. Abalan tatok lap abitai ketenwia ran mut ran kem segala. Wigak paduan kamel pu getal wia ramas. Sab madail tatok kakate ciruok. Imen paduan kataman. Sab madail rule. Ruwasan ma. Sab madail taroboyagan chudaban Pahrek yang tamak jai kusana diran mut. Staff kan yang sumaraban ga encroachment aran ga kabungala pasagan mestiban wakit inangan kamutagan mami ayumi men padawan ta di hansyo wat on kambang ku purayeta men padawan wiada kamakit kegeran wat kaim segala tailin ga kur pan oran moletisan samudai yugubur toror wat Ukat pasang ni orang pekmau melele. Area man. Ang sansalamau kawait memiayer sang Chairman and Chayan ko o encroachment imaban wiyawi. Masakan mana na kapungpung lap sa trabang wukit maurin ko sa netwo staff kapan patroyan lalat. O kamagit me pilsan saler talan komal disanan wiya kupur o sapal pene. Ta komal disanan wiya kupur toror wat asansal makamagit yu o mia utpan kamagitok. Taiban katiyan lale amona taiban katiyan lale may kupur men po na siya pui patrowan me mia site visit o te pakair san chairman kan mamia pakair san chairman kan. Chairman Latorre. Kailangan speaker ay tuwalwaw sa pa ng kakpat patuto bang pramugang kurang koros ay di wong ko patol na pamar kitniyan. So kaya speaker man kayo ya sa konpot. Kasi sa layo ng komal ipatuwan pakair wasa silu sabay mo may camping shop kan. Kot ka ba tayo di silu sang kampiori. Lagaw me panay na ibugo kung kami yung ibugo maangir patuwan. Apoy pisang ni katog ni tuwang sa karataan Senator Pahrek ay maniyak sa konpotang paraylo senkak poila tayo niyo me kaintan tayo rala katok sa bayo ta senkak poy pila o tuwang sa uligun tiyan yung kamarain o man manakap nanawan sa wito wasa sili ay matspikan. Kailangan isan sa lang mga pakair sa Chairman in Shop Latorre site visit mo rin uya kupur sabal material uya kupur na hanwat. Miya pakair sang Chairman Jacob masyota pwegi tayo kaim saklan uya kupur ay men pagkita wan paron apram nga kulian tayo tiyo uya low-lowan retungiti sabal material uya kupur toror. Kailangan speaker dahil uyag-uyuban patungkol sa ansel. Mangsam
Burar Santir Riasi Sujuban Cukudi Sangsin Pwuhng Pwuhng Bahan Kupur bagi Sabul Marco Sandi kan maging sansal mangsam Iwulianti Kitkoros Kaprayang Jungal Pwuhng Isope Kasal Bahan Kupur Ilagalang kapain kumayat kaon Sundaw song kumosis Kraisaman Kalangan Wan Baron Abram Karos maudrong Thailand Kamaldisanan Wuyak Purtoro Wat Kaisa Kwaluwat Masaniyay Masanisyo Kamagat Paitar Kalangan ng Senator Karos Ranwat Thailand Manitisangan Wuyak Purtoro Kaisa Kwaluwat